So let us start. In the previous session, I just explained the pointer to objects. Hope it is clear. Okay. Now we talked about syntax, how we can access member functions using this pointer and all. Now our program, that is pointer to objects. So to create object we need class. Okay. So here the class is item. We have defined a class item, and what are the data members? It is having an int data member, that is code, and another float member, that is price. And in the public section we are having two member functions, get data and show. Get data is accepting two parameters, one integer value and another float value, and what it's doing, get data is assigning values to the data members, that is code and price. Okay, now I think there is a mistake there, sorry. Here this instead of this a, no, it should be b actually. Okay, instead of this a, it should be b. So we are assigning a value to code and b value to price. Then show is just for displaying the code and price. Very simple class, only two data members and two member functions. Now in main, what is our purpose? Our purpose is to explain about pointer to objects. Now see, int main item star p. Item is a class, then star p, that means p is a pointer to object, okay, of class item. What we have done there, item star p equal to new item 2. That means we are dynamically creating two objects of class item, and the very first item in that array is pointed by p. Okay, now what next? Again we are declaring an object pointer, and p, whatever is in the p, the p will be holding address that is assigned to d. Okay, now index I for I equal to 0, I less than 2, I plus plus. Cout input code and price for item. That means at the runtime we are entering the code and price for the item. So first input code and price for item I plus 1. I value was 0, so in the display it will be input code and price for item 1. See in XY, p get data. Look here, p is a pointer, get data is a member function. Where is p pointing now? P is pointing to the first object. Okay, that is item 0, array of objects, and item 0 with subscript 0, item 0, it is pointing to the first object. So p get data will invoke the get data member function of the first object, and it will be passing parameter whatever the value x and y is having. So for reasoners I have done here 40 and 500. That means x value is 40 and y value is 500. So p get data xy will invoke the member function of first object, item object. So back here to get data into float b. So that will assign code equal to 40 for the first item and price equal to 500 for the first item. Now what we have done, p plus plus, that means p has been incremented. Pointer, p is a pointer, we can do pointer incrementation. So now what, p is pointing to the second object. Okay, again we are inside the for loop. So again input code and price for item 2 will be displayed. So see in XY. Now in this instant I am giving values 50 and 600. So p get data at this moment, p get data will be invoking the member function get data of the second object. Okay, so what, the second object will be getting the code value as 50 and price value as 600.
Then again p plus plus, but it will be incremented, it will be pointing to the next address. But look here, the for loop has been terminated. We are exiting from the for loop. Now again we are starting the for loop just for displaying. For I equal to 0, I less than 2 I plus plus, see out item I plus 1. That means in the display it will become item 1, because the I value is 0, I plus 1 is 1, item 1. D shoe. So where is D now? What is the value of D now? The very first value of P. The very first value of P. That means D was pointing to the first object. So D shoe will be invoking the member function shoe of object. Which object? The first object. So what is the value of code for the first object? 40. What is the value of price for the first object? 500. So what will be the display? Item 1, code 40, price 500. Now what is the next statement? D plus plus. That means D will now be pointing to second object. Okay. So again I will be incremented. Okay, condition everything okay. So item 2, next there will be one more display actually. Item 2, D show. D is pointing to second object, no? So D show will be invoking the show member function of the second object. What is the code of the second object? 50. What is the price of the second object? 600. So what will be the display? Item 2, code 50, price 600. Clear? Now we will be exiting from the for loop, and there is nothing more in the main, so the program is complete. Okay, let me explain once more. മലയാളം. ഇവിടെ ഐറ്റം എന്നുള്ള ക്ലാസ് ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഐറ്റം ക്ലാസ്സിൽ 2 ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, കോഡും പ്രൈസും. കാണാലോ, ഇൻറ്റ് കോഡ്, ഫ്ലോട്ട് പ്രൈസ്. ഇനി പബ്ലിക് സെക്ഷനിൽ 2 മെമ്പർ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഗെറ്റ് ഡാറ്റ, ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 2 മെമ്പർ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഗെറ്റ് ഡാറ്റ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പാരാമീറ്ററായിട്ട് പാസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂവിനെയും ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂവിനെയും, ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂവിനെ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ മെമ്പർ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റാണോ ഈ മെമ്പർ ഫങ്ഷൻ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കോഡ് ഡാറ്റ മെമ്പറിലോട്ട് എ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യും, പ്രൈസ് വാല്യൂലോട്ട് ബി വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി ഷോ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റാണോ ഷോ ഫങ്ഷൻ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കോഡ് വാല്യൂം പ്രൈസ് വാല്യൂം ഡിസ്പ്ലേ ആവും. ക്ലിയർ? ഇനി മെയിനിലോട്ട് വരാം. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പോയിൻ്റ് എന്താ? നമ്മളെങ്ങനെയാണ് പോയിൻ്റർ ടു ഒബ്ജക്ട്സിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ നോക്കിയാൽ ഐറ്റം സ്റ്റാർ പി ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഐറ്റം. ന്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ന്യൂ ഡിലീറ്റ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ. ഡൈനാമിക് അലോക്കേഷനും ഡി അലോക്കേഷനും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഐറ്റം സ്റ്റാർ പി ന്യൂ ഐറ്റം 2 എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഐറ്റം എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിൻ്റെ 2 ഒബ്ജക്റ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് അവിടെ തയ്യാറാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അവിടെ അലോക്കേറ്റഡ് ആയി. ന്യൂ ഐറ്റം 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ഒബ്ജക്റ്റ് ഐറ്റം ഒബ്ജക്റ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് അവിടെ ക്ലിയർ ആയി. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ അറേയിൽ പോയിൻ്റർ അസൈൻ ചെയ്യില്ലേ, അതേപോലെ ആ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എവിടെ സ്റ്റോർ ആവും? പിയിൽ സ്റ്റോർ ആവാമല്ലോ. കാരണം എന്താ? ഐറ്റം സ്റ്റാർ പി എന്ന് വെച്ചാൽ പി പോയിൻ്റർ ടു ഒബ്ജക്റ്റാണ്. ഏത് ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ? ക്ലാസ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിലും പോയിൻ്ററിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഐറ്റം സ്റ്റാർ ഡി പി നോക്കിയേ, വീണ്ടും ഡി എന്താ? പോയിൻ്റർ ടു ഒബ്ജക്റ്റാണ്. അവിടെ ഡിയിൽ അഡ്രസ്സാണ് സ്റ്റോർഡ് ആവുക. എന്നിട്ട് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താ? പിയിലും അഡ്രസ്സാണല്ലോ, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് പിയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ അഡ്രസ്സ് എന്താണോ അത് തന്നെ ഡിയിൽ സ്റ്റോർഡ് ആവും. അപ്പോൾ ഏതാ ഇപ്പോൾ പിയിൽ അഡ്രസ്സായിട്ടുള്ളത്? ആ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഇതിൽ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യണം. ഈ 2 ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കോഡിൻ്റെയും പ്രൈസിൻ്റെയും വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യണം, അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് 2 ഐറ്റം ഉണ്ടല്ലോ, അറിയില്ലേ? അപ്പോൾ ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് വാല്യൂ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനും രണ്ടാമത്തെ ഫോർ ലൂപ്പ് വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ്. ഈ കോഡും പ്രൈസും ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്ത വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ്. ആദ്യത്തെ ഫോർ ലൂപ്പ് നോക്കിയേ. ആദ്യത്തെ ഫോർ ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇൻപുട്ട് കോഡ് ആൻഡ് പ്രൈസ് പെർ ഐറ്റം എന്നുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും. 2 വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യും.
അതാണ് 4500 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും, ഇൻപുട്ട് ചെയ്യും. ഇനി നോക്കി ആ യെല്ലോ ഹൈലൈറ്റഡ് ഇല്ലേ, പി ആരോ സിമ്പിൾ ഗെറ്റ് ഡാറ്റ XY. പി എന്നുള്ളത് പോയിൻ്ററാണ്. പി ഇപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ആരാ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഗെറ്റ് ഡാറ്റ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കോഡ് വാല്യൂ 40 ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യും, പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കും? 500 ആയിട്ടും അസൈൻ ചെയ്യും. ഇനി പി പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻറ്റിജർ അറേ ആണെങ്കിൽ പോയിൻ്റർ പി പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇൻറ്റിജറിലോട്ട് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ സെയിം ഇവിടെ പോയിൻ്റർ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിലായിരുന്നു ആദ്യം പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പി പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ട് പോയിൻ്റ് ചെയ്യും പോയിൻ്റർ. ഓക്കെ, കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലല്ലോ. ഇനി വീണ്ടും ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണല്ലോ. അടുത്തത് ഐറ്റം 2 വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ പി ഗെറ്റ് ഡാറ്റ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഫോർ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പി ഗെറ്റ് ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് ആരാ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നത്? സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഇൻവോക്ഡ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത 50, 600 എന്നുള്ള അതിൻ്റെ കോഡിൻ്റെയും പ്രൈസിൻ്റെയും വാല്യൂസ് ആയിട്ട് പോകും. കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഫോർ ലൂപ്പ് പി പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അടുത്ത അഡ്രസ്സിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പക്ഷേ അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എനിവേ അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ്സിലാണ് പി പ്ലസ് പ്ലസ് കിടക്കുന്നത്. പി പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പി കിടക്കുന്നത് ഫോർ ലൂപ്പിലേക്ക് പോവും. ഫോർ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവാനുള്ള കണ്ടീഷനായി. ഇനി അടുത്ത ഫോർ ലൂപ്പ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അടുത്ത ഫോർ ലൂപ്പ് ഇതേപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ്. അത് ഇനി വീണ്ടും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഐറ്റം i+1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐറ്റം 1 വരും. ഡി ഷോ അവിടെ എന്താ പി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്തത്? പി ഈസ് ആക്ച്വലി ഹോൾഡിംഗ് ദ അഡ്രസ് ഫോർ ദ തേർഡ് വൺ നൗ. ഇഫ് യു ആർ ഡിഫൈനിങ് ദ തേർഡ് ഒബ്ജക്റ്റ്, ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഹോൾഡിംഗ് പി എന്നുള്ളത് ഇനി തേർഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് അവിടെയാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് പി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്താ? ഡി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡി ഷോ. ഡിയിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ആദ്യത്തെ പി അഡ്രസ്സില്ലേ, അതാണ് ഡിയിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ. അപ്പോൾ ഡി ഷോ വിൽ ഇൻവോക്ക് ദ ഷോ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ക്ലിയർ? പിന്നെ ഡി പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യും. അവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഷോ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവോക്ക് ആവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ